Okay, everybody focus. Behavior of waves starts with reflection. Reflection জিনিসটা কি? It is the change in direction of waves as they hit a boundary. Change in direction as they hit a boundary. যদি একটা phrase আমি reflection করে জিনিসটাকে summarize করতে চাই, that phrase would be bouncing back. That phrase would be bouncing back. Reflection is basically the bouncing back of waves as they hit a boundary. Reflection is associated with two laws. Reflection এর সাথে আমার দুইটা law associated আছে। সেগুলো কি? Angle of incidence is always equal to the angle of reflection, or the incident ray, reflected ray, and the normal lies in the same plane. Always remember, normal is always drawn perpendicular to the surface and all angles measured with respect to the normal. Guys, এটা কি খালি reflection এর জন্য? No, এটা refraction সব কিছুর জন্য, সব অ্যাঙ্গেল সব সময় আমরা কার পার্সপেক্টিভ থেকে মেজার করব? নরমালের পার্সপেক্টিভ থেকে। No exception guys, ever. So reflection এর জন্য যদি আমি একটা টার্ম অ্যাসাইন করি, that term would be bouncing back. এই সেম জিনিসটা, let's look at this for refraction everybody. Okay, let's look at this for refraction. Let's see. Refraction এ কি হচ্ছে? Refraction is the change in direction of light. Refraction হলো change in direction of light as they cross a boundary between two mediums of different densities due to a change in wavelength and speed. অনেক জিনিসপত্র, ফাইন। একটু সামারাইজ করি। Do you remember তোমাদের O level days থেকে when light travels from a less dense to a more dense medium, it bends towards the normal. When light travels from a more dense from a less dense medium, it bends away from the normal. Please tell me, এটা মনে আছে নাকি সবার? Okay. এখন like I said যে 70% O level এর মতো জিনিসপত্র, এই 30% শুরু হলো মাত্র। O level এ যে ডেনসিটি বলে আসছি, well, আমরা কোনো ডিস্টিংগুইশ করি নাই, জাস্ট আমরা বলতাম more dense, less dense, more dense, less dense, কিন্তু ওই ডেনসিটি was not matched by volume everybody. বুঝতে পারতেছো? এই যে আমরা যখন বলি light travels from a more dense to a less dense medium, এই more dense আর less dense মানে কিন্তু density equals to mass by volume, ওই density না, এই ডেনসিটির নাম হলো optical density. It's a different concept, it's a different quantity. Everybody, optical density জিনিসটা কি আমি কিভাবে ফিগার আউট করব? Optical density হলো যে লাইটের স্পিড ওর ভিতরে কতটুকু থাকবে। যে মিডিয়ামের ভিতরে লাইটের স্পিড অনেক কম হয়, that is optically more dense, আর যে মিডিয়ামে লাইটের স্পিড অনেক বেশি হয়, সেটা হলো optically less dense. যে পার্টটা কি সবাই বুঝতে পারছি আমরা? Everybody, okay. Always remember, frequency remains unchanged. একটু আন্ডারলাইন করে ফেলতে এই লাইনটা, frequency remains unchanged. frequency কোনো চেঞ্জ আসে না। In fact, খালি রিফ্র্যাকশন এর জন্য না, রিফ্র্যাকশন, রিফ্লেকশন, ডিফ্র্যাকশন, এই কোনটার একটাতেও আমার ফ্রিকোয়েন্সিতে there is no change everybody. No change in frequency. No change in frequency. Remains unchanged as frequency of a wave depends on the source. Frequency of a wave কার উপর ডিপেন্ড করে? সোর্স এর উপর ডিপেন্ড করে। এজন্য no change in the frequency. Please note, even though everyone the wave bends, the overall direction doesn't change in refraction as compared to reflection. ওয়েভটা বেন্ড করতেছে কিন্তু উল্টা দিকে তো যাওয়া স্টার্ট করে না, যেরকম রিফ্লেকশনে একদম লিটারালি উল্টা দিকে যাওয়া স্টার্ট করে, কিন্তু রিফ্রাকশনে ওভারঅল ডাইরেকশন সেম থাকে। লেটস সে আমি যদি উপর থেকে কনসিডার করি, দেখো উপর থেকে স্টার্ট করলো, নিচেই যাচ্ছে, উপর থেকে নিচের দিকে যাচ্ছে, উপর থেকে আবার উপরের দিকে আসা স্টার্ট করে নাই, রাইট? তার মানে জাস্ট ডাইরেকশন চেঞ্জ করে ওভারঅল ডাইরেকশন আমার সেম থাকে, জাস্ট তিলিং বিলিং করে সামনে যায়। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? Look at the two diagrams everybody. Diagram দুটো দিকে দেখাও। The arrows on the first one have been deliberately excluded. প্রথমটাতে আমি কোনো ইচ্ছা করে অ্যারো দেই নাই, because whichever way light is shown onto, আমি টপ প্লেট থেকে দেই বা বটম প্লেট থেকে দেই, it will behave the same way. যে দিক থেকে দাও না কেন, লাইট আমার এক্স্যাক্টলি সেম ওয়েতে বিহেভ করবে। Refraction occurs at the boundaries when ray of light makes an angle with the normal. Refraction কখন হয়? যখন আমার ray of light কি মেক করবে? একটা অ্যাঙ্গেল মেক করবে আমার নরমালের সাথে। Now look at the second one. Second diagramটা দিকে দেখো।
This is how rays behave in real life. Second diagramটা দিকে দেখো সবাই, real life এ rays এইভাবে behave করে. If you have been reading carefully from the beginning of this section, you should have come across the term boundary several times. Boundaryটা কয়েকবার শুনছো. This is because reflection and refraction both occurs at boundaries. Reflection হোক আর refraction হোক দুইটাই কোন জায়গায় হয় আমার? বাউন্ডারিতে হয়. Both occurs at boundaries. It should be clear by now that whenever light arrives at a boundary, it undergoes both reflection and refraction, as shown in the diagram above. Of course, there are exceptions, and we'll be looking at them in the following sections. But first, let's get acquainted with a few technical terms. When light crosses a boundary, language section, guys, boundary cross kora mane holo, it is transmitted. Transmitted এর আরেকটা সিনোনিম বলো তো আমাকে, আর দিয়ে. Transmitted এর একটা synonym বলো, and the synonym starts with R. Anybody? Refracted. Refracted এর আরেক নামই হলো transmitted. বুঝতে পারছো? Refract কখন করে? যখন boundary cross করে, আর transmitও কখন করে? যখন boundary cross করে. Guys, এক্সামে কোনটা দিয়ে আসবে we never know. এইজন্য আমাদের টার্মস গুলো সবার জানা থাকতে হবে. Is that clear, everybody? Next. And when it bounces off, it is reflected. In the second diagram, when light arrives at the boundary, part of it is reflected and the rest is reflected. Guys, এই পার্টটা অনেক important. Look at this, everybody. Second diagramটা দিকে তাকাও. Everybody eyes on the second diagram on my board. আমার বোর্ডের দিকে তাকাও সবাই, তোমার স্ক্রিনে আর দেখা লাগবে না. This is the original ray, right? এটা আমার original ray, incoming ray or incident ray. Okay, this is my incoming incident ray. এই রেটা রিফ্র্যাক্ট করলো and guys পুরোটা কি রিফ্র্যাক্ট করছে? No, part of it refracts and part of it reflects. তাহলে এই রিফ্লেকশনটাকে আমি কি রিফ্লেকশন বলবো? Partially reflected ray. This is or just partial reflection. This is partial reflection. Now I have a question, everybody. I have a question for all of you. So I'm going to ask a question and answer that. Everyone, take a look at this, everybody. Okay. So A is our original ray. Original ray part our refract korlo, part our reflect korlo. So part of it যেটা reflect করলো সেটাকে আমি partial reflection বলতেছি. এই রিফ্লেকশনটা তো টোটাল না, because এই রে পার্ট আমার রিফ্লেক্ট করছে, পার্ট আমার রিফ্লেক্ট করলো. তাহলে এই রেটাকে why are we not calling it partial refraction and just refraction? Question শুনছো আমার? This is the original ray. Original ray part of it is reflected, part of it is refracted. So reflected বা partially reflected টাকে partially reflected বলতেছি. তাহলে রিফ্র্যাক্টরটা তো পুরো হয় নাই, এইটাকে পার্শিয়াল রিফ্রাকশন কেন বলতেছি না? বিকজ রিফ্রাকশন ক্যান নেভার বি টোটাল. রিফ্রাকশন যতবার হবে সাথে আমার একটা লেন্স লেগে থাকবে রিফ্লেকশনের. রিফ্রাকশন ইজ আ পার্শিয়াল প্রসেস, যেটা অটোমেটিক্যালি সবসময় পার্শিয়াল হবে, সেটার সামনে তো আমার অ্যাডজেক্টিভ দেওয়ার কোনো দরকার নাই. সবাইকে বুঝতে পারছি? এভরিবডি? ওকে, লেট মি শো ইউ সামথিং. এদিকে দেখা যাবে ওভার হিয়ার. এই জায়গায় মিডিয়াম গুলোর নাম দেখো তো এভরিবডি. এটা আমার এয়ার, এটা আমার ওয়াটার, রাইট? এই যে আমার এয়ার আর ওয়াটারের জায়গায় আমি গ্লাস করে দিই, গ্লাস ইনসিডেন্ট করলাম. এই যে আমার লাইট সোর্স থেকে ইনসিডেন্ট রে আসলো, লাইট সোর্স থেকে ইনসিডেন্ট রে আসলো. এই যে আমার ইনসিডেন্ট রে. তাকায় দেখো গাইস ল্যাঙ্গুয়েজটা. পার্ট অফ দ্য রে ইজ রিফ্লেক্টেড and part of it is refracted. যতক্ষণ রিফ্রাকশন হবে there is no way রিফ্রাকশন হবে আর রিফ্লেকশন হবে না, এটা হইতেই পারে না. রিফ্রাকশন যতক্ষণ হচ্ছে পার্শাল রিফ্লেকশন আমার হবে মানে হবেই ফর শিওর. সবাই বুঝতে পারছো? শিওর? ওকে, এখন নেক্সট চলে যাই. নাও ইউ উইল বি এবল টু আইডেন্টিফাই partially reflected light. So this is my partially reflected light. Example would be reflection on water surface. Water surface এর উপর তাকাইলে
এটাকে আমরা পার্শিয়ালি রিফ্লেক্টেড রে দেখতে পারবো, মানে টোটালটা হচ্ছে না, এই জন্যই এত ক্লিয়ার না, ভেগ, রাইট? এরকম ডাল রিফ্লেকশনও বলা যায়, যে ম্যাক্সিমামটাই রিফ্লেক্ট করছে আর অল্প একটু জাস্ট আমার রিফ্লেক্ট করলো, এই জন্য আমার চেহারাটা একদম শার্প ইমেজ দেখি না, একটা ডাল ইমেজ দেখি। নেক্সট, রিফ্লেকশন যদি আমার বেন্ডিং অফ লাইট হয় or changing direction of light হয়, there must be something which determines this amount of bending. রিফ্রাকশন যদি বেন্ডিং অফ লাইটই হয়, তাহলে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু আছে যেটা ডিটারমাইন করবে যে কতটুক আমার লাইট রেটা বেন্ড করবে, সেই কোয়ান্টিটির নাম কি? দিস ইজ হোয়াট ইউ কল রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স, এভরিবডি। Refractive index is the ratio and has no units. Refractive index is a ratio আর যেটার কোনো কি নাই, ইউনিট নাই। Fine. The best way to describe refractive index is with a numerical approach. Okay, একটা নাম্বার গেম দিয়ে দেখলে তোমার জন্য ইজিয়ার। Refractive index of crown glass is about 1.5, which means that light travels 1.5 times faster in vacuum than it does in crown glass. তাহলে crown glass এর ভিতরে 1.5 times faster হবে। In this context, refractive index is the ratio of speeds. তাহলে স্পিড দিয়েও refractive index কে আমরা এক্সপ্রেস করতে পারবো। It can also be expressed in terms of ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. এটা আমরা সাইন অফ অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স টু দ্য সাইন অফ অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন দিয়েও এক্সপ্রেস করতে পারবো, যেটা আমরা সারা জীবন করে আসছি ফ্রম আওয়ার আইজিসিএসসি ডেজ। মনে পড়ে সাইন এ বাই সাইন আর? ওকে, সো একটা জিনিস করো তো গাইস, ডু সামথিং ফর মি প্লিজ। একটা সেকেন্ড, হ্যাঁ প্লিজ। সবাই ফোকাস। সো আমাদের কিছুদিন আগেও রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স এ লেভেলে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতাম মিউ দিয়ে, এখন আর আমরা মিউ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি না গাইস, এটা একটু ঠিক করে ফেলবা। মিউ এর জায়গায় রাইট ডাউন এন, সবগুলো মিউকে রিপ্লেস করে দাও এন দিয়ে, আমি দিতে ভুলে গেছিলাম, মাই ব্যাড, আই এম সরি। মিউ লিখলে এখন আর মাইক দিবে না, ইট শুড বি এন এভরিবডি। সবাই দেখছো? ওকে, টেল মি সামথিং নাও এভরিওয়ান। সো এই যে এন ইকুয়ালস টু স্পিড ইন ফার্স্ট মিডিয়াম বাই স্পিড ইন সেকেন্ড মিডিয়াম, এটা যে দেখলাম, এভরিওয়ান এভরিওয়ান, দুইটা মিডিয়ামেরই তো রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স হয়, রাইট? রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স ক্যান বি অফ টু মিডিয়ামস। তাহলে স্পিড ইন ফার্স্ট মিডিয়াম বাই স্পিড ইন সেকেন্ড মিডিয়াম যখন করতেছি, রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সটা কোন মিডিয়ামের বের হবে? গাইস, রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স আমার কোন মিডিয়ামের বের হবে? সেকেন্ড মিডিয়ামের। বুঝতে পারছো? রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স আমার বের হবে সেকেন্ড মিডিয়ামের, অলওয়েজ ডিনোমিনেটরে যেটা থাকবে সেটা রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স বের হবে। সিমিলারলি n ইকুয়ালস টু sin a বাই sin r, তার মানে কি r টা আমার যে মিডিয়ামে থাকবে, রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স আমার সেই মিডিয়ামের বের হবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার ফর এভরিবডি? নেক্সট আসুন। I don't know if you have ever noticed this yourself. তুমি যদি কখনো সুইমিং পুলের দিকে যাও, সুইমিং পুলের নামার আগে when you look at the পুল, ইউল সি যে সুইমিং পুলের পাশে লেখা 6 ফিট, কিন্তু নিচে তাকালে মনে হবে যে 2 ফিট, হাত দিয়ে তুমি ফ্লোরটা ধরতে পারবা। হ্যাভ ইউ এভার নোটিস দিস? Why does this happen? Why does the floor seem elevated? Elevated হয় কেন ফ্লোরটা? মনে হয় কেন? The phenomenon that governs this is because of refraction, everybody. Refraction এর কারণে এই জিনিসটা হয়। সবাইকে বুঝতে পারতেছি? Check this out everyone. So the adjacent image should give you an idea why letters on paper are seen elevated when placed under a transparent glass.
paper holder. This phenomenon also governs the scenario as to why the bottom of a swimming pool seems raised when looked from above. নিচের ফ্লোরটা মনে হয় না উপরে চলে আসছে, এটা কার কারণে হয়? রিফ্রাকশনের কারণে। Let me show you something. এদিকে দেখা যাবে everybody. Let's say এটা আমার bottom of the pool. পুল থেকে লাইট বের হলো একটা পয়েন্ট থেকে, বের হয়ে light traveling from a more dense to a less dense medium কোন দিকে বেন্ড করবে? Away from the normal. Light traveling from a more dense to a less dense medium কোন দিকে বেন্ড করলো? Away from the normal. And when you place your eye over here, দেখা তো তোমার চোখ পারসিভ করবে যে এই দুইটা রে আসতেছে এই পয়েন্ট থেকে। এই পয়েন্টটা কি? আমার বটমে, বটম থেকে আরো উপরে। তার মানে কি অ্যাকচুয়াল ডেপথ হলো এইটা, কিন্তু তোমার চোখ মনে করবে এই পয়েন্টটা হলো ওভার হিয়ার, বিকজ এই দুইটারে তোমার চোখ পারসিভ করবে কামিং ফ্রম ওভার হিয়ার। ইজ দিস ক্লিয়ার? ওকে, সো এই সিনারিও দিয়েও আমরা রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স বের করতে পারবো। তখন ইকুয়েশন হবে হলো রিয়েল ডেপথ বাই অ্যাপারেন্ট ডেপথ। গাইস লেট মি স্টপ ইউ রাইট হিয়ার। সবাই আমাদের একটু শোনা আমার কথা। রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স আমাদের সিলেবাসে ইজ দ্য অনলি কোয়ান্টিটি যার কিনা এতগুলা ভ্যারিয়েশন আছে ইকুয়েশন। There are no other quantities যেটার এত ইকুয়েশন হয় other than এই রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স। Let me show you, এদিকে তাকাও। সো আমি যদি স্পিডের কাহিনীতে যাই, টাকা দেখো তো সবাই, n equals to speed, v দিয়ে লিখলাম, in first medium divided by speed in second medium, right? এখন এই স্পিডটা কার স্পিড আমাকে বলো গাইস, কার স্পিড নিয়ে কথা হচ্ছে? এটা ওয়েভের স্পিড, ওয়েভের স্পিড না, ওয়েভের স্পিডের ইকুয়েশন বলো, v equals to f lambda। তাহলে f lambda 1 by f lambda 2, guys তার মানে lambda 1 by lambda 2 ও আমাকে কি দিবে? রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স। তুমি বলবো তাহলে f1 by f2 দিবে না? না দিবে না। there is no f1 and f2 because আমি উপরে লিখে রাখতে বলছিলাম frequency remains constant, frequency আমার কনস্ট্যান্ট থাকে, there is no change in frequency, always remember guys, এটা মার্ক করছিলাম the frequency remains unchanged। এই যে টাকা দেখো frequency আমার সেম থাকে in both mediums, the frequency is unchanged, so আমার frequency যদি সেম থাকে তাহলে these f's will get cancelled out, so lambda 1 by lambda 2 also gives refractive index। তুমি বলবা বাবা কতগুলো ইকুয়েশন, speed in first medium by second medium, wavelength in first medium by second medium, sin I by sin r, তারপর আবার real depth by apparent depth, but you know what guys, we are not done yet। আবার আরো ইকুয়েশন আছে রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্সের, আর এতক্ষণ যাতে দেখলাম মোটামুটি এগুলা কিন্তু ও লেভেলের প্যাটার্নেই ছিল, এখন শুরু হবে একদম প্রপার এ লেভেলের জিনিস। গাইস টেক আউট ইউর কপিজ প্লিজ কুইকলি, সবাই কপি বের করো তাড়াতাড়ি, এভরিবডি টেক আউট ইউর কপিজ তাড়াতাড়ি। তুমি ফোকাস করো, ক্লাসে কোনো কনসেন্ট্রেশন নাই তোমার। এভরিবডি এদিকে তাকাও। গাইস মুখটা বন্ধ রাখতে হবে, এভরিবডি কনসেন্ট্রেট। দিস ইজ এয়ার, দিস ইজ গ্লাস, আর এই জায়গায় let's say this is water, আর এখানে glass, this angle is in water and this angle
is in glass. Similarly, মুখটা বন্ধ রাখো না প্লিজ। This angle is in air and this angle is in glass. এতটুকু বুঝতে পারছি সবাই? Everyone? Okay, check this out, everybody. এখন আমি যদি তোমাকে বলি এই জায়গায় এয়ার আর গ্লাসের জন্য রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স বের করো, সারা জীবন আমরা যেটা করে আসছি একদম আমাদের ও লেভেল ডেজ থেকে কোন ইকুয়েশন ইউজ করে আসছি একটু আমাকে বলো তো? sin a by sin r, রাইট? বাট হোয়াট ইফ আই টেল ইউ a sin a by sin r actually comes, আচ্ছা sin a by sin r করলে কি হবে? দিস ইজ i and this is r, নিচে থাকতে হবে, তাহলে sin theta a divided by sin theta g, এই তো? But what if I tell you this is not the actual equation? This is actually a derivation of the actual equation. Let me show you what the actual real equation is, যেটা আমরা ও লেভেলে কখনো দেখি নাই। The actual equation for refractive index is not sin a by sin r, everybody. This has nothing to do with sin a by sin r. Sin a by sin r অনেক কি বলবো শর্টেন করা, একদম ও লেভেল বা তারও লোয়ার লেভেলের আইডিয়ার জন্য sin a by sin r. The actual equation is, এদিকে তাকায় দেখো সবাই, একটু থামো তো, কপি করা বন্ধ করো, আগে দেখে নাও, বুঝে নাও, ইচ্ছা মতো তারপর কপি করো। কপি করতে আমি নেক্সট সময় দিব, রাখো এখন। গাইস স্টপ, কপি করার জন্য আমি সময় দিব, আগে দেখে নাও পুরো জিনিসটা। The actual equation is n1 sin theta 1 equals to n2 sin theta 2. This is the actual equation. এই জায়গায় দুইটা মিডিয়াম আছে আমার, তার মানে I have two values of refractive index. তাহলে কোনটা দিয়ে স্টার্ট করব আগে আমি? লেটস সে n1 টাকে গ্লাস ধরি, n1 টাকে গ্লাস ধরি, তাহলে n of glass, তাহলে sin theta, এটা কি গ্লাসের নিব নাকি ওয়াটারের নিব? জোরে বলো। গ্লাস, অফ কোর্স। পাশাপাশি না, 1 1, এনটা যে মিডিয়ামের, থিটাটাও সেই মিডিয়ামের হবে প্রথম পেয়ারে, ইকুয়ালস টু n2, কাকে ধরতেছি আমি? ওয়াটার, ফাইন। তাহলে n of water into sin থিটাটাও কোন মিডিয়ামে থাকবে? ওয়াটার। তুমি বলবা do I do the same thing here? Of course you do the same thing here. তাহলে সেম থিং যদি এই জায়গায় অ্যাপ্লাই করি, n1 sin theta 1 equals to n2 sin theta 2. n1 কাকে ধরবো আমি? লেটস সে গ্লাসকে, তাহলে n of glass into sin theta of glass equals to, wait a second, what is n2? Air. n of air into sin theta in air. Guys, এতটুকু বুঝছি? Here is the issue. এতদিন যেই জন্য আমার এইভাবে জীবনও লিখতেই হয় নাই। When it comes to air, refractive index in air এর ভ্যালু হলো 1, বুঝছো? রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স ইন এয়ার এর ভ্যালু কত আমার? 1। যেহেতু আমার রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সের ভ্যালু 1, এই জায়গায় 1 দেওয়া আর না দেওয়া, does it make any difference? No. তখন the equation gets reduced to ng equals to na যদি 1 হয়, 1টাকে ব্র্যাকেটে রাখলাম, into sin theta a divided by, এটা এদিকে চলে যাবে না, sin theta g. sin theta এটা কি আমার? sin i, আর sin theta g টা কি আমার? sin r. এই জন্য এতদিন আমরা জাস্ট সিম্পলি sin a by sin r লিখে আসছি, but this is not the actual equation. I just showed you what the actual equation is. সবার কি একদম 100% ক্লিয়ার হলো এবার? তাহলে যতবার রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স দুইটা মিডিয়ামে আসবে other than air, what is the equation? n1 sin theta 1 equals to n2 sin theta 2. মনে থাকবে সবার? কপি করে ফেলো। যারা অনলাইন করতেছো, অনেক মানুষই অনলাইন, সুন্দর করে একটু কপি করে ফেলো প্লিজ এভরিবডি। গাইস, মাত্র যেটা দেখলাম এটা আমরা একটু এই জায়গায় অ্যাপ্লাই করব। দিস ইজ আ কোশ্চেন ফ্রম অক্টোবর, ক্যালকুলেটর সবাই বের করে রাখো, অক্টোবর 2020, কোশ্চেন নাম্বার 11। দেখো কোশ্চেনটা কি বলছে এভরিবডি। A block of glass is submerged in a container of water.
submerged in a container of water. A ray of light traveling in the water is directed towards the glass surface. Ray of light traveling in the water is directed towards the glass surface. Refractive index of water holo 1.33, refractive index of glass holo 1.52. Calculate the angle of refraction within the glass block when theta equals to 43. Guys, একটা second. এই জায়গায় দেখো এই থিটাটা কোন মিডিয়ামে আছে? ওয়াটার। এর ভ্যালু কত? 43। এই যে আমার নরমাল আর এই যে আমার বেন্ড করলো লাইট। সো আমাকে কি বের করতে বলছে জানো? অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্র্যাকশন ইন গ্লাস। এই যে আমার গ্লাস, এই থিটা ইন গ্লাস, এটা আমাকে বের করতে বলছে। Did you all get this part, everybody? Are you sure? Okay, check this out. You tell me now, everyone. এই জায়গায় দুটোর একটা মিডিয়াম কি আমার এয়ার? নো, তাহলে sin A by sin R কি ইউজ করা যাবে এখানে? কোন ইকুয়েশন ইউজ করতে হবে? n1 sin theta 1 equals to n2 sin theta 2. তাহলে 1 2 না দিয়ে একবারে আমি লেখা স্টার্ট করে দেই। n of glass into sin theta in glass equals to n of water into sin theta in water. Guys, বুঝতেছো সবাই এই পার্টটা? ওকে, সো n of glass এটা তো বের করব। তাহলে না না না, n of glass জানি, এই থিটাটা বের করব, রাইট? সো sin theta in glass equals to n of water কত? 1.33 divided by ng ওদিকে চলে যাবে, ng এর ভ্যালু কত? 1.52 sin theta in water কত? হ্যাঁ, 43। তাহলে এখান থেকে থিটাকে কিভাবে বানাবো? শিফট সাইন অ্যান্সার কত আসে? 2SF রাউন্ড অফ করে বলো। কারেক্ট। তাহলে থিটা ইন গ্লাস ইকুয়ালস টু 37 ডিগ্রি। গাইস প্লিজ টেল মি সবার একদম 100% ক্লিয়ার নাকি? নো কনফিউশন এট অল? তাহলে আমরা থিওরি শিখলাম, এটা কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় কোশ্চেন পেপার থেকে আমরা দেখে নিলাম। অল গুড, নেক্সটে চলে যাই। কিছু জিজ্ঞেস করবা? বলো। 1 ভ্যাকুয়াম আর এয়ারের রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স 1। শেষ সবার? নেক্সট টপিক পুরাপুরি আমাদের ও লেভেলের মতো, একদম পুরোপুরি ও লেভেলের মতো। সবাই দেখো, we have already seen partial reflection where light is partly reflected and partly refracted. What do you think happens in total internal reflection? As the name suggests, the light is reflected. Nah, as the name suggests, all the light is reflected and no light is transmitted. Guys, একটু আগে তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম transmitted এর একটা synonym refracted, লিখে রাখো নিচে, and no light is refracted. এটার মানেটা কি? টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হওয়ার সময় কোনো লাইট কি আন্ডারগো করবে না? রিফ্রাকশন আন্ডারগো করবে না। অল অফ দ্য লাইট উইল আন্ডারগো রিফ্লেকশন। এভরিবডি বুঝতে পারছি সবাই? এভরিওয়ান, নেক্সট take a look at the following diagrams. Okay, light passes straight to the glass block as it makes no angle with the normal. Always keep in mind when it reaches the boundary at the straight edge after passing to the block in diagram 1, it is partly reflected and partly refracted. Guys, আমি না এই বাউন্ডারি নিয়ে কনসার্নডই না, এই বাউন্ডারি নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নাই। এই বাউন্ডারির নাম হলো এয়ার গ্লাস বাউন্ডারি। What we are concerned with is the glass air boundary, because total internal reflection হওয়ার একটা ইম্পর্টেন্ট, সবথেকে ইম্পর্টেন্ট রিকোয়ারমেন্ট হলো light must be traveling from a optically more dense to an optically less dense medium. So light must be traveling from glass to air, glass to air.
সবাই বুঝতেছি? ওকে, সবাই। Light passes through the glass block as it makes no angle with the normal. Always keep this in mind. When it reaches the boundary at the straight edge, after passing through the block in diagram 1, it is partly reflected and partly refracted. The angle of incidence is increased gradually, and the second diagram depicts the same scenario, but there is a major difference now. The refracted ray now becomes parallel to the surface. Refracted ray surface এর সাথে parallel হয়ে গেল। গাইস এটার আরো দুটো টার্ম আছে। রিফ্র্যাক্টেড রে সারফেস এর সাথে প্যারালাল হয়ে যাওয়া মানে হলো angle of refraction 90 degree. And guys, when the angle of refraction is 90 degree, যেই angle of incidence এর জন্য, ল্যাঙ্গুয়েজ আরেকবার শোনাতে সবাই, যেই angle of incidence এর জন্য angle of refraction 90 degree, সেই angle of incidence কে we call it critical angle. আর যখনই I এর ভ্যালু C কে exceed করে ফেলবে, তখন এই জায়গায় is what we see total internal reflection. No light is transmitted, no light is reflected. All of the light is totally internally reflected. So check this out. এই জায়গায় আমি যত অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স বাড়াই না কেন, আমার কোনো টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হচ্ছে না। ক্যান এনিবডি টেল মি কেন আমার কোনো টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হচ্ছে না? এক্স্যাক্টলি, বিকজ আমি এয়ার থেকে গ্লাসে যাচ্ছিলাম। এটাই আমার তাহলে ঘুরাই দিতে হবে। এটাকে বানাই দেই গ্লাস, এটাকে বানাই দেই এয়ার। এবার তাকে দেখি, অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স বাড়াচ্ছি, অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্রাকশন বাড়তেছে, বাড়তে বাড়তে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের সমান হবে অলমোস্ট। আর যখনই এক্সিড করে ফেলবো, প্লিজ সি লাইট কি বাউন্ডারি ক্রস করছে? No light crosses the boundary, no light is transmitted, no light is refracted. All of the light is totally internally reflected. There you go. সবাই 100% clear? No confusion? Okay. ক্লাসের শুরুতে আমি তোমাদেরকে বলছিলাম আমাদের সিলেবাসে তিনটা বিহেভিয়ার আছে, রিফ্লেকশন, রিফ্রাকশন আর ডিফ্রাকশন। ডিফ্রাকশন আই উড সে ও লেভেলের মতো পুরোটা। ও আরেকটা জিনিস, critical angle or refractive index is linked by the equation n equals to 1 by sin c. N equals 1 by sin c, not mu. Next, এবার আসো ডিফ্রাকশন। ডিফ্রাকশন জিনিসটা কি এভরিবডি? ইটস দ্য স্প্রেডিং অফ ওয়েভস। ওকে, ডিফ্রাকশন আরেকটা জিনিস কাজ করতে সবাই এভরিবডি ফার্স্ট থেকে ফ্রম দ্য টপ। প্রত্যেকটা বিহেভিয়ারের জন্য এক একটা করে টার্ম অ্যাসাইন করি। রিফ্লেকশনের জন্য কি টার্ম অ্যাসাইন করব? বাউন্সিং ব্যাক। রিফ্রাকশনের জন্য বেন্ডিং অর চেঞ্জিং ডাইরেকশন। আর ডিফ্রাকশনের জন্য স্প্রেডিং আউট। খেয়াল করছো সবাই? অলরাইট। So diffraction is the spreading out of waves as they pass through an aperture. Okay, is the spreading out of waves কখন? As they pass through an aperture or around an obstacle. Aperture means an opening. For diffraction to occur, the gap size or aperture must be comparable to the wavelength of the wave. Look at the following scenarios, guys, everybody. চারটা আছে, ওকে? কোনটার ভিতরে সব থেকে বেশি ডিফ্রাকশন দেখতেছো? 1 2 3 4 এর ভিতরে কোনটায়? 2 তে। কেন? বিকজ 2 তে সব থেকে বেশি স্প্রেড আউট করলো, 2 তে সব থেকে বেশি স্প্রেড আউট করলো। বুঝতে পারতেছো? ওকে, সো maximum diffraction occurs when the gap size is equal to the wavelength of the wave. The effect of diffraction is more noticeable in everyday life when with sound than with light wave because it has a much longer wavelength than light. Guys, sounded diffraction টা না খুব easily noticeable, right? Than lighted diffraction because sounded wavelengths টা comparable to everyday objects, 1 meter, half meter এগুলো কাছাকাছি। কিন্তু লাইটের ওয়েভলেন্থ হলো আমার ন্যানোমিটারের রেঞ্জে। গাইস, আমাদের আশেপাশে অবজেক্টের ভিতরে সবথেকে থিন হলো আমাদের চুলের ডায়ামিটার, সেটাও তো আমার ন্যানোমিটারের রেঞ্জে না। এবার বুঝতে পারছো? সো এত স্মল রেঞ্জ হওয়ার, এত স্মল ওয়েভলেন্থ হওয়ার কারণে লাইটের ডিফ্রাকশনটা তেমন একটা আমরা নোটিস করতে পারি না। সবাই বুঝতে পারছি? অলরাইট, এনি আদার কনফিউশন এনিবডি? তাহলে বাকিটা আমরা নেক্সট দিন দেখবো।